Naam, sadata kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani. Chini ya dakika 30 nitakuwa na kufahamisha mengi ambayo yatakuwa yanajiri katika maeneo tofauti tofauti. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini tukianza na makali ya corona ni kwamba watu wawili zaidi walipatikana na virusi vya corona katika kaunti ya Wajir. Huku hayo yakijiri, taifa limeandikisha visa 15 zaidi vya corona, kwa sasa ikipelekea idadi kufikia 715. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Tony Mwirigi, vifaa mbalimbali vya kujikinga na virusi vya corona vilisambazwa katika magereza humu nchini. Virusi vya corona vinazidi kusambaa kila uchao, idadi ya visa hivyo sasa ikifikia visa 715 kote nchini. We have tested 978 samples, out of which 15 have tested positive for coronavirus. Of these 15, 14 are Kenyans and one is a Rwandese national. Siku chache tu baada ya gereza la Industrial Area kuripoti visa viwili vya corona, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman anasema kuwa mikakati mbalimbali inazidi kuwekwa magerezani ili kuzuia msambao wa virusi hivi. We have provided prisons department, wherever they have health facilities, we have provided them with materials, PPEs, sampling material, and they have been equally trained in sampling some of these inmates. Together with the counties, of course, where these prisons are placed, we are collaborating both with the prisons department and with the county authorities to be able to monitor and test these prisoners and then take the necessary measures to ensure that there is no spread in those environments. Kwa siku za hivi karibuni, kaunti ya Wajir imeripoti visa vya corona. Ndani ya saa 24 zilizopita, kaunti hiyo imeandikisha visa viwili, huku ikifahamika kuwa kaunti hiyo imepakana na nchi jirani ya Somalia. In Wajir, the cases are in Gulet Dere in Wajir South and Grift to Haga in Wajir West. In Nairobi, the one case is from Githurai 44 and in Machakos from Katiani. Licha ya visa hivi kuzidi kuongezeka, watu 8 zaidi wamepona virusi hivi na kuruhusiwa kutoka karantini, huku idadi ya vifo ikizidi kuongezeka. I would like to report that today we have discharged 8 people from hospital. This now brings to 259 the total number of recoveries from COVID-19. We are also saddened to announce that we have lost 3 patients in Mombasa. 2 of them died at home, while the third one died in hospital. These deaths bring to 36 the total number of those who have succumbed to the disease. Hata hivyo, usalama umeimarishwa katika mipaka ya Tanzania na Uganda ili kuzuia maambukizi zaidi ya corona. The security forces are doing the best they can to mend these borders and to control movement there. But, of course, people still use some of these porous borders. So we are now focusing on trying to provide and upscale the level of security at these borders so that we can also block off some of these porous borders. Kufikia sasa visa vyote ulimwenguni ni zaidi ya milioni 4, huku vifo vikiwa zaidi ya 250,000, idadi ya waliopona ikiwa ni zaidi ya milioni 1. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Naam, tukiachana hayo kwingineko ni kwamba usafiri ulilemaza barabara ya Njoro kuelekea Molo baada ya sehemu ya barabara hiyo kuharibiwa na mvua kubwa inayonyesha na kusababisha mafuriko, hali ambayo imewafanya wenyeji kutafuta mbinu za kupitia katika barabara hiyo kwa kutumia mawe. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Usafiri ulilemazwa kwenye barabara ya Njoro kuelekea Molo baada ya sehemu ya barabara hiyo kuharibiwa na mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko, hali ambayo imewapelekea wenyeji kutafuta mbinu za kutengeneza njia katika barabara hiyo kwa kutumia mawe. Kulingana na wakazi, mvua hiyo ilianza siku 2 zilizopita na kwa sasa watu 3 wanahofiwa kuzombwa na maji hayo pamoja na uharibifu wa mali.
juzi usiku tunaona machi mingi inakuja saa 5 usiku na tukashindwa ni kitu gani kinakuja kinatoa sauti kubwa kama ndege. Sisi kuamuka tunapata yenyewe hii mtoni yetu imefurika sana. Na ni machi mingi, ni machi kama futi 30 kwenda juu kwa mteremko kubwa. Sisi imepepa hiyo mawe na tukasikia kuna watu kutoka Naiswet, watu 3 wamepotea na wachapatikana kufikia saa hii. Na tunaendelea kuwatafuta kwa hii mtoni, pia tunaona hivi. Hatuwezi kwenda Kamwaora, tunaenda hospitali Sasa nilikuwa nikienda hospitali, sasa hata nimeshindwa kwenda. Watu wenye wanaenda kazini wameshindwa pia kuvuka. Sasa hata mashamba yote imebebwa na maji. Jared Ateka ni mkulima ambaye anaelezea hasara aliyokadiria baada ya mimea yake kuzombwa na maji, na hivyo akiomba serikali ya kaunti kutengeneza barabara katika eneo hilo. Mimi mkulima, samba nimekomboa pale juu 10,000. 10,000 saa hii siendi kufuna kitu yoyote. Sasa ni changa la corona ndio hii imeniweka nje. Sasa na hasara ndio hiyo. Kwa hivyo serikali hapa inastahili kuchukua jukumu la ukarabati barabara kuliko vile ilikuwa inastahili. Nikiarifia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Naam, tukiangazia masuala ya siasa siku moja baada ya kutimuliwa kwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kama kiongozi wa wengi sawa na seneta wa Nakuru Susan Kihika katika nafasi ya kiranja wa wengi. Sasa spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka amehakikisha hilo kwa kuwasilisha ujumbe wa chama bungeni, huku mabadiliko hayo yakitarajiwa kutekelezwa mara moja. Revolutions eat their own children. Yes. Government eats their own people. This government is going to punish you more than they will punish me. Ni sauti yake seneta wa Siaya James Orengo, miaka miwili baadaye ikionekana kutimia kwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na Susan Kihika, na bado wengine wanaoonekana kukiuka maagizo ya serikali. Kwa kile kinachoonekana kama mwisho wa lami kwa Murkomen na Kihika, haswa katika uongozi wa Senate, spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka akasoma uamuzi wa chama cha Jubilee, uamuzi ambao unaovua mamlaka wawili hao. Unanimously to 1, remove the current leader of majority Senator Kipchumba Murkomen in accordance with standing order 19.5. B, remove the current majority whip Senator Susan Kihika in accordance with Senate Standing Order 19.5. C, elect Senator Samuel Bogisho as Senate Majority Leader. D, elect Senator Irungu Kangata as Senate Majority Whip. Lusaka akieleza kuwa mkutano wa maseneta wa Jubilee katika ikulu ya rais ulifanyika kwa misingi ya katiba, kwani kulingana na barua ya chama idadi ya maseneta iliafikiwa, hilo likiwapa nafasi viongozi wapya ambao ni seneta wa Pokot Magharibi Samuel Pogisio katika nafasi ya kiongozi wa wengi na seneta wa Murang'a Irungu Kangata katika nafasi ya kiranja wa wengi katika bunge hilo. Meetings dated 11th May 2020, which is a record of the proceedings of the meeting together with resolutions. 2, duly signed list of senators who attended the above indicated meeting. 3, post-election coalition agreement between the Jubilee Party of Kenya and Kenya African National Union. Ujumbe wake Lusaka ukizua utata mkali katika bunge hilo, huku Murkomen na seneta wa Kericho Aaron Cheruyot wakisisitiza kuwa uamuzi huo haukutoka kwake Lusaka bali alishinikizwa. Because it was non-procedural. How you choose to treat this information, Mr. Speaker, is out there for history to remember that at such a time as this, when the country was faced with such a serious pandemic as we are dealing with, people sat somewhere, made forgeries, and we are about to sanction it as a house. We will go down so badly, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the president is already a big man. I am just but a son of a squatter, born and brought up in Embo Booth. To be a subject of his discussion over and over again, I want to say, Mr. President, now therefore deliver for the people of Kenya. Murkomen is out of the way. If I was your stumbling block, deliver for the people of Kenya. Maseneta wa upinzani wakionekana kupinga matamshi ya wawili hao na kusisitiza kuwa ujumbe unaotoka kwake kiongozi wa Jubilee Rais Uhuru Kenyatta unastahili kuheshimiwa sawa na afisi ya spika kupewa heshima zake. Mr. Speaker, again, we are guided by rules of this House. Is it in order for Senator Kipchumba Murkomen
to impute on the conductmanship on the conduct of the President of the Republic of Kenya. I heard Senator Murkomen state unequivocally that the President should stop lying to the nation and he should now deliver the things he itemized. Mr. Speaker, is it in order for him to run away from his statement? Hayo yanajiri huku jopo la kushughulikia mizozo katika vyama vya kisiasa ikiwa imesimamisha kwa muda muungano wa chama cha Jubilee na KANU ikiutaja kinyume cha sheria. Elizabeth Mutiku, TV47 Nairobi. Naam, tukisalia hapo hapo, Rais Uhuru Kenyatta sasa huenda akakumbwa na safari ndefu ya kisiasa kufuatia mgawanyiko ndani ya chama cha Jubilee na uhasama uliopo pamoja na mwandani wake naibu rais William Ruto. Haya yanajiri baada ya Rais Kenyatta kufanya mabadiliko ya uongozi katika bunge la Seneti. Mgawanyiko uliopo ndani ya chama cha Jubilee sasa huenda ukafanya umaarufu chama hicho kufifia. Mabadiliko ambayo yamefanywa katika bunge la Seneti ambapo wanasiasa na ambao ni wafuasi wa naibu wa rais walitemwa huenda yakazua mwelekeo mpya katika ulingo wa siasa. Katika mazungumzo na mshauri wa mawasiliano Barack Muluka, naibu wa rais William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta sasa hawako pamoja. What one can say safely now is that Ruto and President Uhuru Kenyatta have fallen out. And they appear to be on the last stretch of their falling out. Whether the troops around Uhuru Kenyatta will stick with him, or whether they will migrate to find a formation around another leader, whether that leader will be Ruto or whosoever else, we cannot tell. It is far too soon, and politics are very much predicated against the exigencies of the time. So we don't know what the realities going ahead are going to be. We can only say safely that those two are no longer together. Rais Uhuru Kenyatta akiwa ndiyo kiongozi wa chama cha Jubilee, huenda hatua hii kamweka pabaya katika masuala ya siasa na kuleta uhasama mkubwa. What we are seeing is the falling apart, the crumbling and falling apart of the Jubilee party. Possibly Deputy President William Ruto will find another formation. I don't know whether he will want to call it Jubilee or Jubilee something. President Kenyatta will go in another direction with his own strands. I don't know whether he's going to call it Jubilee. But the most critical thing that we can say about this without any fear of doubt or contradiction is that in future it is going to be very difficult for people in politics to trust each other. Certainly, President Uhuru Kenyatta is going to suffer a very serious trust deficit. Uamuzi wa mabadiliko ambao umefanywa na Rais Uhuru Kenyatta umeonekana kuvuta kumbukumbu za mwezi jana za aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Kipchumba Murkomen alipokariri kwenye mtandao wake wa Twitter kuwa bunge limelala. Na je, iwapo kwa kweli bunge limelala, basi Rais Uhuru Kenyatta tabaki na chaguo lipi la mfumo wa uongozi? Heavy-handedness or high-handedness is part and parcel of political leadership, where the institutions and entities that are supposed to guard against high-handedness go to sleep. If Parliament goes to sleep and it appears to be sleeping, then you can have that high-handedness. If civil society goes to sleep. Itakumbukwa kuwa naibu wa rais William Ruto alichangia pakubwa katika kumpa uongozi Rais Uhuru Kenyatta. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Naam, tukiachana na hayo na kuvuka katika kaunti ya Trans Nzoia, ni kwamba wakazi wa Kipsaina kwenye kaunti ya Trans Nzoia walishiriki maandamano na kufunga barabara kuu ya Kitale Lodwar kwa zaidi ya saa 6 kulalamikia kifo cha mmoja wao aliyefariki kwa njia ya utata mikononi mwa maafisa wa polisi. Mwenda zake Kena Sava anadaiwa kuwa na mzozo na mkewe kisha kutiwa mbaroni. Mwanahabari wetu Boniface Baraza alikuwepo kwenye eneo la mkasa kufuatilia tukio hilo. Ni hali ya vuta nikuvute iliyoshuhudiwa kati ya wenyeji na maafisa wa usalama katika maeneo ya Kipsaina kwenye kaunti ya Trans Nzoia, wenyeji wakishiriki maandamano kwa zaidi ya saa 6 kulalamikia mauaji tatanishi
ya mmoja wao. Majina naitwa Jessica. Shida yetu kubwa ni ndugu yetu jana alienda kutolewa mahali anakaa, anapiganga chakula. Wanamtoa ameacha chakula yake kwa moto, wanampeleka kwa chief kwa ofisi, wanampiga akitaka kukufa, wanamkimbiza polisi. Dakika kidogo tunasikia ati amejinyonga, ako na leso na ako na pingo. Mtu anajinyongaje na pingo? First of all, sina jua chief Kurugati. Hatujachagua Kagone Kipsaina. Itakuwa korona jina tuua ama askari. Mwenda zake anadaiwa kutiwa mbaroni hapo jana na naibu chifu wa kata ndogo ya Kipsaina na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo kabla ya kupoteza uhai wake. Ibrahim Usiako ni alikuwa mwakilishi wadi Sinyereri. Mambo haya yameanza jana na yametokea wakati kijana huyo alishikwa na subchief ambapo alipelekwa kwenye cell. Na ajabu ya kwamba kabla hata masaa 24 hayajaisha kijana huyu akatangaza ya kwamba amefariki. Askari hao waondolewe hapo na tusaidiwe ya kwamba haki itendeke. Ni maandamano yaliyotatiza shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Kitale Lodwar, huku mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu katika bonde la Ufa Kefawere akitaka upasuaji kufanyika kubaini kifo cha mwenda zake kabla maziko kuandaliwa. Aichi wa polisi na bwana Matiang'i ambaye ako responsible na Indiria katika serikali yetu ya nchi ya Kenya, make sure kwamba yule askari in charge wa Kipsaina police ambaye anasimamia hapo tunapoongea hivi sasa, huyo mtu awe ameshikwa huyo askari mara moja na kuwekwa ndani. Yule mwili wa Ken Asava hautasikwa mpaka ufanywe postmortem tujue nini ambacho kimemuua Ken Asava. Nimeambiwa kwamba leso imepatikana kwa cell. Na najua cell hakuna kitu inatakani ipate huko. Hata msipi peke yake haiwezi kupatikana. Tunataka postmortem report haraka iwezekanavyo. Huyo kijana asizikwe kabla tujajua alikufa vipi. Kwa upande wake mwakilishi wadi wa Sinyereri Abraham Mwale ametoa wito kwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kuingilia kati ili familia mwenda zake kupata haki. Tunaomba serikali kuu kuanzia kwa Matiang'i na kwa president saidia raia wa Kipsaina wapewe haki yao, na wale ofisa ambao wamepatikana wamementioniwa waweze kusimamishwa kwanza, uchunguzi ifanyike, alafu wakipatikana wako innocent ndio mambo mengine ifuate. Lakini for the meantime aipoa waingilie kati ili wakuje wasaidie raia. Hata hivyo, kamanda wa polisi kwenye kaunti hii Ayub Ali Gitonga amewarai wenyeji kuwa utulivu, uchunguzi ukiendelea. Kwa sasa tunaomba tu utulivu na uchunguzi utafanyika na uchunguzi wote utakuwa katika njia ya wazi kabisa. Hatutaficha chochote, itatokea na tutapeana habari kulingana na vile mambo yalivyo. Ni mauaji tatanishi yaliyopelekea vuta nkuvute kushuhudia maeneo ya Kipsaina, huku wenyeji wakitaka haki kutendeka. Bonfas Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Naam, tukitoka kaunti ya Trans Nzoia kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Embu ambapo kamishna wa kaunti ya Embu Abdullahi Galgalo alimtuza dereva aliwaeleza maafisa wa Wizara ya Afya kuwa wamebeba abiria waliokuwa wamesafiri kutoka Kilifi ambako serikali kuu imeweka marufuku ya kutoka na kuingia. Mwege William na taarifa hiyo kwa kamilifu. Dereva wa gari la uchukuzi wa umma aliyewaarifu ofisa wa Wizara ya Afya kuwa amebeba abiria waliodaiwa kutoka kaunti ya Kilifi ametuzwa leo na kamishna wa kaunti ya Embu. Hii ni baada ya watu 9 pamoja na watu 15 ambao walitangamana na 9 hao kuwekwa kwenye karantini. Suni yangu mwenyewe ilikujia kwa sababu ya familia yangu. Nikaona hao watu nimebeba wametoka mahali tumewekewa curfew ya lockdown. Sasa hiyo lockdown tumewekewa ni sababu ya corona. Nikaona hao watu kama wametoka Kilifi huenda ikawa ni washukiwa corona. Kufuatia kuwekwa karantini ya lazima kwa siku 14, abiria hao 9, kamishna wa Embu Abdullahi Galgalo amempokeza mkewe dereva huyo chakula pamoja na shilingi 10,000 kwa ukakamavu wa mumewe. Patia mama nitakupatia kilo 25 ya mchele, shika huko. Nitakupatia bandoli moja ya unga, mahindi mama ndio hii. Alafu hapa kuna sukari, kuna majani, kuna mafuta ya kupikia. Sawa sawa. Sasa wewe upumuzike huko,
umalize quarantine yako bila shida, kwa sababu watoto wako wamechungwa na serikali. Kupitia njia ya simu, Abdullahi alimpongeza dereva huyo ambaye yuko karantini kwa sasa, pamoja na watu 9 aliokuwa amewabeba na pia waliotangamana nao. Kwa niaba ya watu wa Embu ambao umewasaidia, kusema asante kwa niaba yao na kwa niaba ya serikali. Wewe ni shujaa wetu. Wale watu ambao wamesafiri na gari yako kutoka Kilifi, wewe umetusaidia kuwatambua. Kwa upande wake, mkewe dereva huyo alimshukuru kamishna huyo kwa ukarimu wake, kwani kama familia walikuwa wakimtegemea dereva huyo ili kujimudu kimaisha. Sema shukrani kwa county commissioner vile amenifikiria na familia yangu, juu amenifikiria juu ya watoto. Sasa nilikuwa na shindwa mimi nitafanya nini. Sasa ninasema asante county commissioner, Mungu akubariki. Abdullahi amedhibitisha kuwa kufika sasa hamna kisa chochote kimerekodiwa kaunti ya Embu, huku akihimiza wananchi kuwa waangalifu kuripoti kisa chochote kisicho cha kawaida, wakati huu corona imetia hofu miongoni mwa Wakenya. Kwa sababu ya juhudi za watu wetu wa kushirikiana na sisi, kama vile huyu shujaa driver na zile basi 4 ambazo tumerudisha Mombasa, ndio sababu leo sisi hatuna kisa hata kimoja cha corona katika Embu. Nikiripotia TV47 kutoka gatuzi la Embu, naitwa Moige William. Naam, tukitoka katika kaunti ya Embu kwa sasa tunafululiza hadi hapa jijini Nairobi, ambapo wakaazi wa mitaa tofauti ya Nairobi wameathirika na uhaba wa maji, ikiwa ni wiki ya pili tangu tabu hiyo kushuhudiwa. Kulingana na Rebeka Nyaboke, mkaazi wa Dandora, wananunua lita 20 za maji kwa shilingi 10, na maji ambayo wanayateka mbali na makazi yao. Mamia ya wenyeji katika kijiji cha Sirikwa, eneo bunge la Tarbo. Maji ni uhai, ila msemo huu unaonekana kutowafaa wakazi wa mitaa tofauti jijini Nairobi. Katika mtaa wa Dandora, mifereji ni mikavu, hii ikiwa ni wiki ya pili. Kulingana na Rebeka Nyamboke, inawabidi kuteka maji yenye ladha ya chumvi na kwa bei ghali. Imepotea wiki 2 sasa, tunabai maji. Maji ni shida, inakuja let's say mara moja kwa wiki, na inakuja tu masaa then inaenda. So tunakubai maji, tunatembea, na hata hiyo maji tunabai si poa, ni ya chumvi. Tangu ugonjwa wa corona yaanze, tuko na shida sana ya maji. Hata unaona watoto wako nje, kwa wekee maji kwa ndoo, waoke mgono, ni shida sana. Sasa maji hata ikikuja inakujanga kwa mwezi mara 2. Kulingana na Kamau ambaye ni muuzaji wa maji eneo la Baraka, inawabidi kuyauza maji yale kati ya shilingi 30 na 100. Zinauzia maji kulingana na vile huko. Wewe tukikuangalia hivi wewe ni mtu wa kulia, tunakuchapa salasa. Wewe tukiona wewe ni dong hivi tunakuchapa 80, chwani 40. Kwingineko, baada ya nyumba kubomolewa eneo la Kariobangi Kaskazini, wakazi wanalalama kwa kukosa hela za kukodi nyumba. Chumba hiki ni cha magunia na ambacho kinawasitiri watu 8 kutokana na baridi ya usiku na umande wa asubuhi. Juu kama saa hii ni siku ya mwisho huku, hatuna bere, hatuna nyumba. Hata kama unatafuta mahali ya kulala huna pesa. Nyumba zimeogeshwa, ukienda kuuliza unaitiswa pesa ya rent na pesa ya deposit. Zikiwa ni siku kadhaa zimepita baada ya ubomozi katika eneo hili la Kariobangi, sasa taswira ni kwamba ua limeweza kuwekezwa, ila wale ambao hawana pa kwenda wanaendelea kuhangaika katika eneo hili. Zablon Masharia, TV47 kutoka kaunti ya Nairobi. Na bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyo katika maeneo tofauti ya nchi, lakini kwa taarifa zaidi
Endelea kutufuatilia kupitia kwa tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, na Facebook TV47 Kenya. Kwenye Twitter ni @TV47ke, #matukio nyanjani @paukirobi, na utaendelea kupata taarifa zile ambazo zitakuwa zinachipuka. Tupatane tena mwendo wa saa 5 ambapo nitarejea papa hapa na kukufahamisha kile ambacho kitakuwa kinajiri. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kufikia hapo sina la ziada na kutakia mchana njema. Asante sana. Wash and disinfect.